నమస్తే వనుడాల్. ఈరోజు మనం 2023 సంవత్సరం తెలంగాణ టెట్ నోటిఫికేషన్లో భాగంగా సోషల్ స్టడీస్ సిలబస్ని చూద్దామని. ఒకసారి సోషల్ స్టడీస్కి వచ్చి 60 మార్కులు ఉంటాయి. కంటెంట్ 48 మార్క్స్, మెథడాలజీ 12 మార్క్స్. ఇప్పుడు మనం కంటెంట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా చూద్దాం. ఇక్కడ మనం డైవర్సిటీ ఆన్ ద ఎర్త్ అనగానే మనకేం తెలుస్తుంది? ఇది భూగోళ శాస్త్రం అంటే జియోగ్రఫీ పార్ట్ అని తెలుస్తుంది. జియోగ్రఫీ పార్ట్లో ఉన్న సిలబస్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. చాప్టర్ 1లో మనకు మ్యాప్స్, స్కేల్, కార్డినల్ పాయింట్స్, టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాప్స్, కన్వెన్షనల్ సైన్స్, కాంటూర్ లైన్స్. చాప్టర్ 2లో గ్లోబ్, ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్, latitudes and longitudes, origin of the earth, realms of the earth, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere, landforms, movements of the earth and its effect, seasons, interior of the earth. Chapter number 3, solar energy, insolation, temperature and its measuring, terrestrial radiation, polar regions. Chapter number 4, elements of climate, types of rainfall. Chapter number 5, Europe, Africa, location, physical features, climate, forests and wildlife, population, agriculture, minerals, industries, transportation, trade, exports and imports. Chapter number 6, Geography of India and Telangana, physical features, rivers and other water sources, seasons, forests, climate and its factors affecting floods and droughts, forests and animal wealth, soils, electricity, agriculture, mineral wealth, industries, population, literacy rate, density of population, settlements and migration, transportation. ఇప్పుడు పార్ట్ 2లో ప్రొడక్షన్, ఎక్స్చేంజ్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ అంటే ఎకనామిక్స్ అని అర్థం. ఇది లైవ్లీహుడ్ ఆఫ్ ఎర్లియస్ట్ పీపుల్. చాప్టర్ నెంబర్ 1, సైట్స్ ఇన్ తెలంగాణ, డొమెస్టికేషన్, సెటిల్ లైఫ్, అగ్రికల్చర్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్, క్రాప్ సీజన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్ అండ్ స్మాల్ ఫార్మర్స్, కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్, agriculture in Telangana, trade and marketing, self-help groups, agricultural markets ads, minimum support price, trading paddy in Telangana, land holdings, pages in agricultural development, green revolution, organic farming. Second chapter, production, handicrafts and handlooms, cooperative societies and their role, industrial revolution, sources of energy, trade in industrial products, urbanization and slums, production in a paper factory, process of making paper, transport system in Telangana, employment in transport, congestion and pollution. Chapter number 3, industries, factors of location, agro-based and mineral-based industries, automobile industries and IT, phases in industrial development, industrial policies, growth in production, environmental problems. Chapter number 4, service activities, categories, importance, challenges. Chapter number 5, money and banking, barter system, exchange with money, evolution of money, emergence of banks, commercial banking, types of deposits, checks and demand drafts, loans, internet banking, credit in the financial system, financial literacy. Chapter number 6, prices and cost of living, prices of effect on people, inflation, consumer price index, regulation of prices, government budget and taxation, and VAT, value added tax. Chapter number 7, production and employment, sectors of the economy, national income, GDP, per capita income, HDI, employment, organized and unorganized sectors, impact of technology on 3 sectors of the economy.
Chapter number 8, Public Health and Government, Healthcare Services, Public and Private Health Insurances. Chapter number 9, Globalization, Flowers in Economic Exchange, MNCs అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అని అర్థం. ఫారిన్ ట్రేడ్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎనేబులింగ్ గ్లోబలైజేషన్, WTO అంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, IMF ఇండియన్ మానిటరీ ఫండ్, ఇంపాక్ట్ వాటి యొక్క ప్రభావం అని అర్థం. చాప్టర్ నెంబర్ 10, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండియా, PDS, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీనింగ్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఈక్విటీ. నెక్స్ట్ పార్ట్ 3, పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ అంటే దీంట్లో రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి, పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ హిస్టరీ. చాప్టర్ నెంబర్ 1, ట్రైబల్ పంచాయతీ సిస్టమ్, ప్రజెంట్ లోకల్ బాడీ సిస్టమ్ అంటే గ్రామ పంచాయతీ, మండల పరిషత్ అండ్ జిల్లా పరిషత్, అండ్ అర్బన్ గవర్నమెంట్స్, ఫార్మేషన్ అండ్ ఫంక్షన్స్. చాప్టర్ నెంబర్ 2, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ అండ్ రిపబ్లిక్స్, ఫస్ట్ ఎంపైర్స్, మౌర్యాస్, రాజపుట్స్, రాష్ట్రకూటాస్, చోళాస్, డెక్కన్ కింగ్డమ్స్, శాతవాహన, కుషన్స్ అండ్ గుప్తాస్. చాప్టర్ నంబర్ 3, రీజనల్ కింగ్డమ్స్, కాకతీయాస్, విజయనగర ఎంపైర్స్, కుతుబ్ షాహీస్. చాప్టర్ నంబర్ 4, మొఘల్స్, అసబ్జాహీస్, బ్రిటిష్ ఎంపైర్, ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ టెనాన్స్ అండర్ ద బ్రిటిష్ అండ్ నిజాం అండ్ మొఘల్ అండ్ పిజాన్స్ మూవ్మెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 5, నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, ముస్లిం లీగ్, పార్టీషన్ అండ్ మైగ్రేషన్, మెర్జింగ్ ఆఫ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్. చాప్టర్ నెంబర్ 6, మేకింగ్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాస్, అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్ అండ్ పార్లమెంట్, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్, WALTA Act 2002. Chapter number 7, Indian Constitution, Formation, Features and Preamble, Justice, Rule of Law, Judiciary System, Civil and Criminal Laws, Levels of Courts. Chapter number 8, Changing Cultural Traditions in Europe 1300 to 1800, Renaissance, Reformation, Modern Science. Chapter number 9, Democratic and National Movements, England, American and French Revolutions, Unification of Germany and Italy, Expansion of Democracy in Myanmar and Libya, Civil Liberties. Chapter number 10, Industrialization and Social Change, Britain, Germany and France, Movements of Women, Workers, Socialism. Chapter number 11, Colonialism in Latin America, Asia and Africa, Impact on India and other regional movements. Chapter number 12, World Wars 1 and 2, Reasons, Treaty of Versailles, League of Nations, Holocaust, Nazism, Fascism, Consequences, Great Depression. Chapter number 13, National Liberation Movements in China, Vietnam and Nigeria. Chapter number 14, Post-war World and India, UNO, NAM, NAM, West Asia conflicts, peace movements and collapse of USSR. Chapter number 15, Independent India, first general elections, SRC, relation with neighboring countries, regional agitations and formation of parties, coalition governments, emergency period, Mandal Commission, economic liberalism. Chapter number 16, the movement for the formation of Telangana, gentleman's agreement, reasons for Telangana, demand, different JSEs, TRS, achieving Telangana. Chapter number 17, disaster management, types of disasters, drought, accident related, threat of terrorism, human induced disasters. Chapter number 18, traffic education, traffic signals, science, necessary documents. Next, social organizations and inequities. Chapter number 1, diversity in India, gender inequities, sex ratio, employment, status of women and their work with wages, Women Protection Acts, caste discriminations, reformers initiations, abolition of Jamindari system, rural poverty at the time of independence,
land sealing, Bhudan movement. Chapter number 1 to 3 completed. Chapter number 4, poverty, distress in rural areas, poverty as chronic hunger, food inequality, elimination of poverty, access to affordable food, the right to life. Chapter number 5, human rights and fundamental rights, right to information, right to education, Lok Adalat. Chapter number 6, social movements, civil rights movements in USA, Greenpeace movements, Bhopal gas disaster, NBM, Maria Paibi, human rights movements in USSR. Next, chapter number 5, religion and society. Chapter 1, subtopic, religion and society in early times, Indus Valley civilization, Vedas, Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianity, Islam, Bhakti movement, new religious developments in India. Chapter number 2, folk religion, communal worship of folk deities, the antiquity of folk traditions, intermixing of village deities and high religious traditions. Chapter number 3, social and religious reforms movement, Christian missionaries and Oriental scholars, religious movements of Bengal and Punjab, reform and education among Muslims, reform movements in Nizam dominions, women and Dalits in freedom movements. Chapter number 4, understanding secularism. Next, sixth, culture and communication, Indian heritage and culture, historical sites. Chapter number 2, language, writing and script, Vedas, epics, Jataka stories, Sangam literature in Tamil. Chapter number 3, sculpture and buildings, Harappan cities, Buddhist stupas and viharas, rock cut chaityas. Chapter number 4, rulers and buildings, engineering skills and construction, temples, mosques, tombs, forts and tanks, destruction of temples, imperial style of Vijayanagara period. Chapter number 5, performing arts, film and print media, evolution of cinema, influence of films on the society, role of newspapers in cultural awakening and freedom movement. Chapter number 6, sports, nationalism and commerce. Methodology, pedagogy means methodology, social science as an integrating area of study, context and concerns, distinguishing between natural and social sciences, social studies and various social sciences, contribution of some eminent social scientists. Chapter number 2, aims and objectives of learning social sciences, values through social sciences, learning objectives and illustrations, learning objectives in constructive approach, academic standards. Chapter number 3, school curriculum and resources in social sciences, NCF 2005, RTE 2009, SCF 2011 syllabus, resources, Dale's Con of experiences. Chapter number 4, teaching, learning, geography, space resources and development. Chapter number 5, teaching, learning, economics, state market and development. Chapter number 6, approaches and strategies for learning social sciences, collaborative learning approach. Fifth E, learning model, problem solving approach, planning, concept mapping. Chapter number 7, teaching, learning history. Chapter number 8, teaching, learning of political science, democracy and development. Chapter number 9, community resources and social sciences laboratory. Last chapter, that is 10th, tools and techniques of assessment for learning social sciences, evaluation, CCE. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్, అసెస్మెంట్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్. ఇదంతా కూడా మనం చదవలసినటువంటి సిలబస్.